Some 3 kilometers from the India-Bangladesh border, in West Bengal's Nadia district, patchy rows of date palm trees demarcate plots of agricultural land growing winter vegetables. Just as dusk is about to fall, tightening the knot on his blue checkered lungi, 51-year-old Kartik Ghosh climbs up the tallest date palm tree in the grove, nearly 10 feet high, and makes a small incision with his knife. Then he gently inserts a thin bamboo nozzle into it and hangs an earthen pitcher at the very top of the trunk. Ghosh is harvesting the last of the season's Nolen Gur, or date palm jaggery, a coveted food in the region. আমাদের এই খেজুর গাছ কাটাটা বহু দিন থেকে হয়ে আসছে। আগে আমাদের বাপ ঠাকুরদাদা কাটতো, তারপরে বাবা এখন বেঁচে নেই, তার পরিবর্তে এখন আমি কাটছি। আমি গাছ কাটছি তা 25-30 বছর হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকে তো আর এই খেজুর গাছ প্রত্যেকে তো কাটে না। দেখা যাচ্ছে 100 জনের ভিতরে হয়তো 60% খেজুর চাষি আছে, মানে শিল্পী আছে। This date palm is a wild species indigenous to India that grows in abundance in West Bengal and neighboring Bangladesh and is cultivated for its sap. But factors like climate change and a complex set of socio-economic conditions are throwing the production of the state's traditional winter delicacy into jeopardy. আমরা সামনের বছর যদি এমন ওয়েদার থাকে তাহলে আমরা লোলেন গুড়ের রস আমরা সাপ্লাই দিতে পারবো না, কারণ এই ওয়েদারে রসই আমরা পাবো না গাছ থেকে। যদি ওয়েদারটা ঠান্ডা থাকতো আমরা রস দিতে পারতাম, যেহেতু 1 মাস আমরা ঠান্ডা পাচ্ছি না ঠিক মতো, তো যার জন্য আমাদের গুড় খুব কম হয়ে যাচ্ছে, আমরা রস দিতেই পারছি না। এর সলিউশন এখন আবহাওয়ার ব্যাপার। আবহাওয়া চারিদিকে আমাদের এখানেই দেখছি প্রচুর আম গাছ, লিচু গাছ, সবুজ সব আস্তে আস্তে কেটে সব বিক্রি জ্বালানি হিসাবে। গ্যাসের দাম বাড়ায়, জ্বালানির দাম বেড়েছে, যার জন্য মানুষ মানে প্রচুর পরিমাণে গাছ কেটে দিচ্ছে। শুধু আমাদের এখানে না, নদিয়া না, আমি বীরভূম, মুর্শিদাবাদ একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম, ওদিকে দেখলাম প্রচুর গাছ কেটে দিচ্ছে। এবার ফেব্রুয়ারি মাস পড়তেই দিল না, এত আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেল যে আমাদের গাছ কেটে রসই আসছে না, খুব কমে গেছে। যেখানে একটা গাছে 5 লিটার যে গাছে রস হতো, সেই গাছে অন্তত 2.5 লিটার 3 লিটার রস আসছে না। For Ghosh, harvesting gur is a family business, one that he has been engaged in for nearly 3 decades. খেজুর গাছটা আমার বাবা কাকা এরা বিগত দিনে করতো। করার পরে আমরা বাবা কাকার পিছন ঘুরে ঘুরে আমরা গাছ খুলতাম, গাছ ভাড় নিয়ে যেতাম, রস নিয়ে আসতাম, ওদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি। In his family, he is the second generation shuli, the Bengali term for the community that extracts date palm jaggery. The pitcher that Ghosh has left on the tree will be filled by date palm sap that has trickled into it through the night, and on the next day, just before sunrise, he will make a trip up the tree to bring it down. The vulnerability to climate change is more pronounced in the case of date palm because even a minor rise in temperature severely affects the quality of sap that is extracted. Like other traditional skills that are slowly disappearing, the art of gur extraction is also under threat. The process of harvesting the sap is highly technical and the required skills can only be learned every day on the job, the shuli say. It is also a method of food processing that has not been successfully mechanized, making it entirely reliant on a generation of shuli who do not have successors to whom they can pass on these skills. It is also a question of economics for young men in villages that have been centers of date palm jaggery production in West Bengal. There is little that the shuli get in return for their labor, a factor that has discouraged the younger generations from taking on the profession. এই কাজটা এত কঠিন যে আজকে আমার বাবা 20 বছর 30 বছর ধরে গাছটা কাটছে, তা সেই হিসাবে তো আমি তো শিখতে পারিনি কাজটা। আমি বাবার সঙ্গে লেজুরভাবে লেগেছিলাম কাজটা শেখার জন্য, কিন্তু আমি পারিনি। এবারে যে একটা নতুন ছেলে যে একদিন একটা চাষের ক্ষেতে দেখলো মানুষটা গাছ কাটছে, কীভাবে কাটছে দেখেই শিখে ফেলতে হবে, সেটা কিন্তু সম্ভব নয়। তা আমার মনে হয় যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বা আমরাই
হয়তো আমার বাবা জ্যাঠা কাকারা যখন থাকবে না, আমরা মনে হয় না এই গাছটা আর কাটতে পারবো। With fewer shuli extracting jaggery, the quantity of pure gur available for purchase in the markets has drastically reduced over the years. Approximately 80% of the jaggery being sold as Nolen Gur is adulterated. আজ থেকে 10 বছর আগের থেকেই আমাদের যে বাজার, মাছদেয়া বাজারে গুড় বিক্রি করতাম, ওইখানে কিছু মানুষ বেশি পয়সার লোভে চিনি মেশাতে শুরু করলো, যার জন্য আমরা আমাদের খেজুর গাছের গুড় বিক্রি করে আমাদের লাভই হচ্ছিল না। যে গুড় আমরা 100 টাকা কেজি বিক্রি করব, সেই গুড় আমাদের 40 টাকা 30 টাকা বেঁচে আসতে হতো, যার জন্য আমাদের খেজুর গাছ ভাজনঘাটে মাঠে উঠেই গিয়েছিল। At a Nolen Gur processing center in Bhajangarh village, some 7 kilometers from Majdiha in Nadia, local shuli empty pitchers full of date palm sap into large iron vats that are heated on high temperatures through a sieve that is used to purify the liquid sap. The date palm sap, when poured into the vats, acquires a frothy consistency. It is continuously stirred and heated till the liquid thickens and turns amber gold in color. The amber gold liquid that forms after continuous cooking over high heat is what is known as jhola gur or liquid Nolen Gur. After the liquid thickens, it is taken off heat and stirred and scraped repeatedly till the liquid cools and begins to take the consistency of thick paste. It is then poured into molds and left to solidify. An identifying feature of pure patali gur or the solidified blocks of date palm jaggery most commonly sold in markets is that it is an incredibly delicate food product and melts at room temperature. এখন আগে যারা কাটতাম তারা কাটতে পারে না, বয়স হয়ে গিয়েছে। আর আজকালকে ছেলেপিলেরা তো ওই গাছে ওঠা কাজ আর করে না, ওই জন্য এখন গুড়টা কমে গিয়েছে। এখন চাহিদা তো লোকের কমেনি, ওই জন্য চিনি দিয়ে বেশি করে বিক্রি করছে। Agricultural scientists say to increase its shelf life and make transportation of the product easier, sugar is added to make it into hard blocks, which are then wrapped in newspaper and sold in marketplaces. The complex socio-economic circumstances and climatic conditions indicate a challenging path ahead for the date palm trees and the shuli of West Bengal.